atudde waggulu ennyo, omwana gw'endiga afuga byonna, omwana gw'endiga afuga byonna, oweebwa ekitiibwa gwe, wafuga byonna Yesu. Omwana gw'endiga nze nga nze I love reading the Bible. bayibuli eno ennyumira nnyo okusoma. Every time I read it, Buli lwe ngisoma I gain confidence, nnyongera okufuna obugumu boldness, n'obuvumu determination. ate n'okumalirira. And I'm like, I have God on my side. Ne ŋŋamba Katonda ali ku luuyi Who can lwange. stand against Ani me? asobola okunneŋŋanga? Fine, the storm is there, Weewaawo omuyaga weeguli, trouble is there, omuteeru the weegiri, test is there, okugezesebwa weekuli, but I have peace. naye ate nga nina eddembe lya Kristo. So we can only move from fear to peace. Kale okutambula ove mu kutya odde mu ddembe, It is a sign that you have kabonero let God take his position. ako nti olese Katonda afuge mu bulamu bwo. Let's go to Esther chapter 4. Katugende mu Eseza essuula ey'okuna. Are we there? No. We are going to first look at the example of Esther. Tugenda kulaba ekyokulabirako kya Eseza ono essuula ey'okuna From verses 1 to 17. nga tusoma okuva ku lunyiriri olusooka mpaka 17. But before we read, Naye nga tetunnasoma, for those who are agreeing about Esther, mmwe abatawulirangako ku Eseza ono mu Bayibuli, before we head to chapter 4, there's chapter 3. nga tetunnatuuka ku ssuula eno ey'okuna waliwo ey'okusatu, And in this chapter, we cannot read the whole of it era tetusobola kugisoma yonna eno because of time. olw'obudde. But then here we see in chapter 3, Naye tulaba wano mu ssuula ey'okusatu nti the Jews were threatened Abayudaaya baafuna okutiisibwa. by Haman, Kamani who was the most powerful official in the whole empire. nga yali mukungu ow'amaanyi ddala mu bwakabaka obwo. He plotted to kill the Jews N'akola olukwe okutta Abayudaaya because of his personal issues with Mordecai. olw'engeeye ku Bayudaaya abo, No, personal issues with Mordecai, olw'enge gye yalina ne Molodekaayi, who refused to bow down or show him respect. eyagaana okuvunnama okumusinza oba okumuwa ekitiibwa. So he decided it was not enough Yasalawo nti tekyamumalira to lay hands on Mordecai okuba alone. nti akoma ku Molodekaayi yekka, Instead, he looked for a way n'anoonya engeri endala to destroy the Jews okuba nti asaanyaawo era azikiriza Abayudaaya bonna, throughout the empire of excess. okuyita mu bwakabaka bwa Kasweero bonna. When Mordecai learned about that, Era Molodekaayi ekyo bwe yakiwulirako ku lukwe, he requested for Esther's help. n'asaba obuyambi bwa Eseza ono. Can you imagine someone planning to kill you? Gwe teebereza omuntu nga ayagala okutta eggwanga lyonna alimalewo. That is a big threat. Okwo kuba nno kutiisibwa kwa maanyi ddala. We find that some people now report such cases to the Tulaba police. kati abantu bagenda ku poliisi. This one told me that he wants to kill me. N'ogenda ku poliisi ey'e Uganda n'ogiroopa nti ono ayagala n'oloopayo nti ono ayagala kunzita, Because of what they've told you. olw'okuba nga akutiisizza okutta. But now, what disturbed my mind? Naye ekisinga okutawaanya endowooza yange, I have an issue maybe with my interpreter, nga nina obuzibu n'omuvuunuzi wange, but then I shift naye ate ne nkivujjayo, the grievance to the whole church. ate ne nkikuba ekkanisa mwenna eyo gye muli. Instead of planning to destroy one human being, Mu kifo ky'okugezaako okumusaanyawo omuntu omu, I plan ways on how to destroy the whole ne church. ŋŋamba n'ekkanisa mwakuŋŋaanira ejja kundaba. People have issues. Abantu mwattu baba n'ebintu byabwe, By the way, those things are still existing, ng'ate ebintu ebyo bikyaliyo mu especially in bantu. families. Mu maka, naddala mu maka, Their dad this and this
nga taata yakola ekintu bwe kiti so that hunger is shifted onto the grandchildren who are not ate even there. obusungu ne bugendera ddala ku bazzukulu ng'ate So we are abataaliwo. also seeing Haman having that kind of issue. Wano Kamani tumulaba nti ayina obusungu bwe buti. So we are going to get to chapter 4. Kale bwe tutyo ka tugende mu ssuula ey'okuna And we see how Esther reacted to such tulabe a Eseza situation. engeri gye yakwatamu Don't ensonga take eno. it lightly, my dear. Tokitwala nno ng'asoma obusomi olugero Someone to threaten you omuntu okutiisa okutta that I'm going to destroy the whole nation. nti ŋŋenda kusaanyaawo eggwanga lyonna It is something not to be taken lightly. si kintu kya kutwalaawo nga kya kisaazi. But let us see, what did Esther do? Katusome wano tulabe Eseza kye yakola. Open your Bible, Esther chapter 4 verses 1 to 17. Tuli mu Eseza essuula ey'okuna olunya olusooka paka 17. Awo Mulodekaayi bwe yategeera byonna ebyakolebwa, Mulodekaayi n'ayuza ebyambalo bye n'ayambala ebibukutu n'evvu, n'afuluma n'agenda mu kibuga wakati n'akaaba n'eddoboozi ddene ery'ennaku nnyingi. N'ajja mu maaso g'omulyango gwa kabaka, kubanga tewali eyayinza okuyingira mu mulyango gwa kabaka ng'ayambadde ebibukutu. Awo mu buli ssaza ekiragiro kya kabaka n'etteeka lye buli gye byatuukanga ne waba okuwuubaala kungi mu Bayudaaya, n'okusiiba n'okukaaba amaziga n'okkuba ebiwoobe. Kale bangi abaagalamira nga bambadde ebibukutu n'evvu. Awo abawala ba Eseza n'abalaawe be ne bajja ne bamubuulira. Kaddulubaale n'anakuwala nnyo n'aweereza ebyambalo Mulodekaayi by'aba ayambala n'okumuggyako ebibukutu bye, naye n'atabikkiriza. Awo Eseza n'ayita Kasaki, omu ku balaawe ba kabaka, gwe yali ataddewo kumuweereza, n'amukuutira okugenda eri Mulodekaayi okumanya ekigambo ekyo bwe kyali n'ensonga yaakyo. Awo Kasaki n'afuluma n'agenda eri Mulodekaayi awali ekifo ekigazi eky'ekibuga ekyayolekera omulyango gwa kabaka. Awo Mulodekaayi n'amubuulira byonna ebyamubaako n'ebintu bwe byenkanira ddala Kamani bye yasuubiza okusasula mu mawanika ga kabaka olw'Abayudaaya okubazikiriza. Era n'amuwa ebyaggyibwa mu kiwandiike eky'etteeka eryalalikibwa mu Susani okubazikiriza, okulyolesa Eseza, okulimubuulira n'okumukuutira ayingire eri kabaka amwegayirire era asabire abantu be mu maaso ge. Awo Kasaki n'ajja n'abuulira Eseza ebigambo bya Mulodekaayi. Awo Eseza n'agamba Kasaki n'amuwa ebigambo eby'okukwatira Mulodekaayi nti, abaddu ba kabaka bonna n'abantu ab'omu masaza ga kabaka bamanyi nga buli muntu oba buli musajja oba buli mukazi anaayimiriranga eri kabaka mu luggya olw'omunda atayitiddwa, waliwo etteeka limu eriye attibwenga, wabula abo kabaka baagololera omuggo ogwa zaabu abeere omulamu. Naye nze siyitibwanga kuyingira eri kabaka ennaku ziri 30. Awo bwe baabuulira Mulodekaayi ebigambo bya Eseza, awo Mulodekaayi n'abalagira okuddiza Eseza ebigambo nti, tolowoozanga mu mwoyo gwo nga ggwe ogenda okuwona mu nnyumba ya kabaka okusinga Abayudaaya bonna, kubanga bw'onoosirikira ddala mu biro bino, kale okulokoka n'okuwona kuliva walala eri Abayudaaya, naye ggwe n'ennyumba ya kitaawo balizikirira. Eri ani amanyi, era ani amanyi obanga ozze mu bwakaddulubaale olw'ebiro ebifaanana bwe bityo. Awo Eseza n'abalagira okuddiza Mulodekaayi ebigambo nti, genda okuŋŋaanya Abayudaaya bonna abaliwo mu Susani, munsiibire, so temulya newankubadde okunywa ennaku 3 emisana n'ekiro, era nange ne bawala bange tunaasiiba bwe tutyo. Bwe ntyo bwe ndiyingira eri kabaka ekitali kya mu mateeka, era bwe ndizikirira ndizikirira. Awo Mulodekaayi n'addayo n'akola nga byonna bwe byali Eseza byamulagidde. Thank you so much. Hope all of you are following.
kansuubire ffenna tubadde tugoberera. So in this chapter, we are seeing Mordecai requesting for help from Esther. Tulaba Mulodekaayi mu ssuula eno ng'asaba obuyambi Eseza. Because we all know Esther was a queen. Kubanga tumanyi nti Eseza yali kaddulubaale. But despite of the fact that she was a queen, Naye ng'oggyeko bwa kaddulubaale, she was also a Jew. ate yali Muyudaaya. Which implied Ekitegeeza nti that in the conspiracy that was made by Haman, nti mu lukwe luno olwali lulukiddwa Kamani, even Esther was inclusive. ne Eseza lwali lumutwaliramu. Despite of your position, Ng'oggyeko ekifo mw'oli, despite of who you are, ng'oggyeko ekyo ky'oli, threats, okutiisibwatiisibwa, intimidation, okukangibwa, hurdles, trials, okutiisibwa, troubles, oba emiteeru oba okugezesebwa kwonna, they are indiscriminative. tebyawula mwattu tebisosola ani gwe birumba. Maybe Esther would have said that I'm a queen. Ye yandigambye nti anze namalayo ndi kaddulubaale, I'm not a peasant. nze siri wa bulijjo mukopi, So that is out of my control. kale nze ebyo tebinkwatako, I'm safe. nze sirina tabbu yonna. But then we are seeing that she's putting in some effort. Naye tumulaba nti alina amaanyi g'ateekamu, She's making an initiative. alina ky'asookera ddala okuwulagira okukola. Because that chapter has concluded by saying, so Mordecai went away and carried out all Esther's instructions. Kubanga essuula eno ekomekkereza ng'egamba nti awo Mulodekaayi n'addayo n'akolanga byonna bwe byali Eseza by'amulagidde, Of praying and fasting. eby'okusaba n'okusiiba. So here we are seeing that Esther was like, this is out of my control. Kale nga tulaba nti Eseza naye kyali kimusukkiridde. So she was transferring the thing from I cannot handle, let God handle. N'agamba ng'ava mu mbeera nti kino nange kinyiize kankirekere Katonda yakisobola. She surrendered her status N'awaayo ekitiibwa kye, because she knew that it was God kubanga yamanyira ddala nti Katonda who would save them. y'asobola okubalokola, And she drew closer to him. era n'asemberera Katonda. She's letting God take his position, Yaleka Katonda n'abeera mu kifo kye, regardless of her position, nga yaggyeeko ekitiibwa kye n'ekifo mwe yali. regardless of your position, Bannaye ng'oggyeko ekifo mw'oli, regardless of who you are. ng'oggyeko kiki kyonna ky'oli, Let God take his position. leka Katonda afuge abeere mu kifo kye. So here we are seeing that Esther is surrendering control. Olaba nga wano Eseza yeeweerayo ddala, She's like, I cannot handle this situation. ng'embeera muyinze tagisobola, I do not have control over it. era nga tasobola gisobola, Despite all the fact that she was a queen. wadde nga yali nakaddulubaale. So this means that your position is useless Kino kitegeeza nti n'ekifo mw'oli tekirina makulu if you don't put God first. bw'oba tokulembezza Katonda, If you don't have the reverence of God within you. bw'oba nga toyina Ntiisa ya Katonda. entiisa ya Katonda mu ggwe, If you don't put the Lord in his position bw'oba nga totadde Katonda mu kifo of kye honoring him, eky'okumuwa ekitiibwa kye, however much you can be of a higher position, wadde ng'oli mu kifo kiwanvu kitya kinene kitya, however much you're the administrator, you're the CEO, you're the wadde ng'olina HR, you're kampuni, the bizinensi yo, whatsoever, byonna by'oli, it is all useless byonna tebirina makulu mwattu. if you do not let God stand in his position. Katonda bw'otamuwa kuyimirira mu kifo kye. So Esther, despite all the fact that she was a queen, Eseza ng'oggyeko okuba nti yali kaddulubaale, she surrendered control. naye era embeera olaba nga yagikwasa She was like, oh Katonda. my goodness, this is out of my control. N'agamba kino nange sikisobola, We have to do something about it. tulina okubaako kye tukikolera. What has been troubling you? Kiki ekibadde kikutawaanya That owooluganda? it made you seem like you're God. Ekikulabisizza nga nti Katonda, Like, newefuula nga Katonda. and you seem like God. Yeah.
Were you seeming to be like God in your marriage, mwattu weefudde katonda mu bufumbo bwo in your ministry? oba mu buweereza bwo? But this is the time Kino kye kiseera owooluganda for you to transfer, gwe okweteeka ogyewo era oteeke to transfer your personal issues to God. okuba nti ensonga zo zonna ozitwalira katonda. Are you able to surrender to God and let Him take His position? Osobola okweweerayo ddala eri katonda n'omuleka n'atwala ekifo kye mu bulamu bwo. Your scoffer, Okunenyezebwa kwo no, your scoffer, akuduulira. okay, omuduuze Your scoffer, your enemy, your adversary, oba omulabe wo oba akuyigganya yenna. he might seem like Haman, Ayinza okubeera nga Kamani who was threatening the whole nation, ng'atiisiza The whole eggwanga empire. lyonna obwakabaka bwonna. Remember, we saw he was the most powerful official. Naye nga jjukira twamulabye nga y'omu ku bakungu ba kabaka abaali ab'amaanyi. He was the most powerful official. Ye yali omukungu wa kabaka ow'amaanyi amuli ku lusegere. Whatever he said Nga buli kyonna ky'ayogera had to be nga done. kirina okukolebwa. It could be a situation in your life, Eyinza okuba mbeera mu bulamu bwo. or it could be a person. Ayinza kuba muntu They have the authority, ng'alina obuyinza, they have the money, alina ssente, they have the crowds, n'ebibiina ng'abirina. and he's threatening you. Nga mwattu yakutiisa. He's threatening your business. Atiisizza bizinensi yo, He's threatening your marriage. oba ali ku bufumbo, He's threatening whatever position oba you're in. akutiisiza ku ttaka oba ku kintu kyonna ky'olina ekikyo. Are you able to let God take his position? Oganyiza katonda okuba nga atwala ekifo kye. Because if someone has the authority, Kubanga omuntu yenna bw'aba mu buyinza they have the money, ne ssente ng'ate azirina, they have the crowds. ng'ate n'ebibiina abirina abamugoberera abamukiririzaamu. Now for you who has nothing, Kati gwe atalinaako ky'olina, and you have not allowed God to take his ate position, n'otaganya na katonda kuba na kifo mu bulamu bwo, don't you think you're done? olowooza oba toweddeewo? Don't you think that you're done? Olowooza akaba tekaweddeemu? Because even this Haman was the most powerful official. Kubanga n'otulaba Kamani ono yali musajja wa maanyi ddala. But what was Esther's attitude? Naye Esita enkula ye yali etya oba embala ye? How did she respond to that situation? Embeera eno yagikwata atya? Did she neglect it? Yagimma amazzi That as long as I'm a queen, nti kasita nze ndi mu bwakabaka ndi kaddulubaale, this decree is not going to. nze kino ekiragiro tekigenda kunkosa. My dear, Mukwano, threats, hurdles, they are indiscriminative. ebitiisibwa ekutiisibwatiisibwa ebizibu byonna ebyo tebiina gwe byawulamu gwe bisosola. But this has come Naye kino kizze to help us, okutuyamba ffe, me and you, nze naawe, to let God take his position. tuganye katonda abeere mu kifo kye. Haman could be a situation, not a person. Kamani ayinza okuba nga mbeera mu bulamu bwo nga si muntu. It could be sickness Ayinza okuba nga Kamani wo bwe bulwadde that is incurable. obutawonyezebwa. It could be barrenness, Buyinza okuba bugumba, could be debts, buyinza okuba mabanja, poverty, oba obwavu, and so on. oba ebintu ebirala byonna. But then, what is your reaction? Naye ate gwe embeera yonna ogikutte otya? Are you putting so much energy Otaddemu amaanyi mangi nnyo nga to gwe make omuntu things work out? okuba nti ebintu gwe obyekolera mu maanyi go?
But this is the time ne kino kye kiseera for w'oluganda you to let God take control. gwe okuganya katonda abeere nga atufuga. When you go ahead to read that book of Esther in chapter 5, bw'ogenda mu maaso n'osoma essuula eno ey'okutaano mu we see kitabo this kino man, tulaba Haman. omusajja ono Kamani He was like, I have the wives, I have the children, aganze nina abakazi nina abaana I have the possessions. nina ebyobugagga But as long as this Mordecai is still in that position, naye kasita Mulodekaayi abanga akyali mu kifo kino mwali I have nothing. mba sirina kye nnina. You guys, I don't think whether you're feeling this thing like the one feeling it. Nze bannaye simanyi oba embeera eno mugiwulira nga bwe ngiwulira. Someone is like, I have the possessions, Omuntu alina ebyobugagga, I have the wives, alina abakazi I have the children. n'abaana abalina, He's in the most powerful ali position, mu the kifo empire. ekisingayo ddala amaanyi mu bwakabaka, But he's saying, I have nothing naye ate agamba sirina kye nnina. as long as Mordecai is in that Nti kasita position. Mulodekaayi abanga akyatuula awo ku wankaaki. You guys, these things are still happening up to now, Bane bino ebintu bikyaliwo mu nsi whereby people are so determined to do what nti it takes abantu bamalirivu okukola kyonna kye to kyetaagisa destroy us, okutumalawo to okutusaanyaawo, destroy the church, okumalawo ekkanisa, to destroy the marriages, okumalawo obufumbo to bwaffe, destroy our businesses. okumalawo bizinensi People are yaffe, determined to make sacrifices no matter ng'abantu what. beeteefuteefu okukola saddaaka. But as a child of God, Naye ng'omwana wa Katonda have you allowed God to take his position? oganyizza Katonda okuba ng'ayimirira mu kifo kye. Are you doing something about that situation? Oyina ky'okola mu maanyi go ku mbeera eyo. Here we are seeing Esther is like, let us fast. Wano Esther tulaba Eseza yatulaba nga yasalawo okusiiba. He asked Mordecai and all the Jews to gather, fast and pray for 3 days. N'asaba Mulodekaayi n'Abayudaaya bonna okuŋŋaana basabe basiibe ennaku 3, Day and night, misana na kiro, without eating or drinking. nga bali ku dry. Can you imagine a queen? Banange teeberezaamu kaddulubaale. A queen has it all. Oba Nnaabagereka byonna aba abirina, They do not lack. talina kyajula. But it's like, let us fast. N'agamba naye katusiibe. Fasting is an action Okusiiba kikolwa that expresses faith. ekiraga okukkiriza. Like I said, that if you let God take his position, Nga bwe nzize nga nti bw'oganya Katonda okuba mu kifo kye, it is an expression of faith. kitegeeza omulaze okukkiriza kw'olina mu ye. So we are seeing here Queen Esther Tulaba wano Nnaabagereka Eseza engaging in praying and fasting, n'asiiba n'asaba ennaku 3 surrendering nga it to God. yeewaddeyo byonna biwadde Katonda, She was not shaken. nga tanyeenyezeddwa, She did not waver around. talina kye yavaako ku mulamwa. This is confirmed in the other verse which says, if I die, I die. Ng'era kino ne kikakasibwa mu lunaku nti bw'oba onaafa n'afa, Yes, when she was going to meet the king. ng'agenda okusisinkana kabaka. Are you determined Naawe bw'otyo bw'omaliridde to stand firm okuyimirira obusimbalaala, no matter what you're going through, ng'oggyeko byonna by'oyitamu ebikulumbye byonna, no matter what is standing in your way? oba kiki ekiyimiridde mu kkubo lyo? Have you stood firm? Gwe oyimiridde obutengerere? Have you trusted in God's timing? N'oteekako kwesiga mu biseera bya Katonda mw'akolera? If an intimidation comes your way, are you going to waver? Senga okutiisibwa kujja gy'oli ogenda kusagaasagana, Or you're going to stand firm? oba onooyimirira? Are you going to be fearful? Ogenda kutya embeera, Or you're going to be at peace? oba ogenda kuba n'eddembe? So, Kale let us pick a leaf from Esther. katubeeko kye tuyigira wano ku Eseza. If the Lord was able to help her,
bw'abanga katonda yasobola okumuyamba because I assume that you know the whole story where it ended. kuba mmanyi nkansuubire nti gye byaggwera yonna mumanyiyo Because of time we might not be able to go through it all. era olw'ebiseera byonna tetugenda kusobola biyitamu But if we pick a leaf from Esther, naye leka tubeeko kye tuyigira ku eseza by letting God take his position, tuganye katonda atwale ekifo kye I assure you, mbakakasa nti if the Lord was able to help the Jews, katonda bw'aba yasobola okuyamba abayudaaya he can also help us. naffe asobola otuyamba If we let him stand in his kasi position, tomuganya n'ayimirira mu kifo kye victory will be on our side obuwanguzi bujja kubeera bwaffe and we shall be overcomers. era tugenda kubeera buwanguzi May the good Lord bless you. mukama abawe omukisa